In oci collectivului modern, Egyptul antic este audaci redus la o imagine simplista, Piramide impunitor, Pharaoni de ni infracat si hieroglyph mysterios. Dar daca va spunem ca asiasta civilizati mandra si complexa ascendo o Latura profunda, o fatata interzise a existentiae humane, cara fostascunsa timp de milenii? O fatata legata de seal my intime aspect ale vietii, de placeria si de sexualitate? Ganditi va la Egyptul antic. So vedetti? Vedetti temple grandiose, va vedetti sphinxi de Gandier, vedetti precisi funerare elaborate si vedetti o societate strict irisata, condusa de si Pharaoni. Dar cear fi daca va spunem ca asiasta imagine, desi partial adaverata, este dor superfata unwi ocean my adank, my complex si my, human? Un ocean in care sexualitatia nu era dor tolerata, ci venerata, ritualizata si integrata in fiecare aspect al existentiae. Fiecare societate humana, indifferent decata avanzata sau primitiva per, ar o Latura ascunsa. O parta culturiae care nu este discutata in descis, care este pastrata in spatel usular inchai sau apparitelui tacit al censuriae. Egyptul antic nua fausto accepti. In suda imaginii noster rigide si moralist, Egyptinii antici o avat proper lor concept, practici si taburi legate de sexualitate, concept care, prin prisma moderna, ar pudia fi considerate, scandalos. Astasi, vom explora zist intre assest, placeri interzise ale Egyptului antic. Nu pentrua scandaliza, ci pentrua intellige. Pentrua patron Dincolo de facada monumentaler si a descoperi humanitatea reala care trea in spatel lor. Vom explora cum z venerati de Egyptini avo fata ratas, cum ritualural sacer includo elementi de union sexuala, cum elitel se bucuro de libertati pe care nu luam pudia imagina, si cum magia si medicamental irau follicite pentrua intensifica placeria. Dar inenta merge my adank, trebui sa facem o pausa sisane intrabam, de ce suntematat de atraci si in a celici timpatat de repulsati de sexualitatia stramicilar nostri? De cene symptom confortabil can admitem complexitatia architecturiae Egyptine, dar ne blochasem can vine vorba despre viata lor in time? Raspunsal sta in properil noster prejudicati culturali. Societal noster modern, cu standardil noster rigide de moralitate sicu notionile noster claire despre ce este, normal sice este, deviant, o difficultate in a percepe sexualitatia in context differite. Proiectum properil valoria supra tricucului, judcand culturi antis prin lentilel presentialui. Este casim in circa sa judcam o pictura renascentista folicind regulal de compositi ale artii abstract. Per si simplu nu se potravest. Egyptinii nu vedo sexualitatia prin prisma binomialui, bine versus rau, pe care il philosum astasi. Pentru ei, sexualitatia era o forta cosmica, o putera creator, o legatura inter divine si human. Zesi zidal lor irau audaci representati cu attribute sexual evident, yar ritualural lor puto implica symboluri ale unionii. Pentru un Egyptian, actal sexual nu era dor o placera physica, era o participare la forta cara crete universal. Dar asiasta perspectiva ne pot deruta. Nepot face sane symptom inconfortabil. Nepot forta sa recunostem ca granitelli nostra moral sunt, in essenta, arbitrare, construta cultura si nu de natura. Si tocmai asiasta inconfortabilitate ne impidica sa intelligem cu adeverat civilizatil antis. Vedetti, fiecare societate isi construiest proper limite ale acceptabilui. Sia ce pentru noi este tabu, pentru ei era sacru. Sia ce pentru noi este normal, pentru ei era vulgar. Devacia, astasi va invit sa puniti la indoila properil preconceptii. Sa privatai Egyptul nu dor cape o civilizati a monumentaler si a pharaonaler, cicape o societata o amaniler, cu dorentel lor, temral lor, placeral lor si contradictal lor. Sa acceptati faptal ca intelligeria tricucului nu insimna sal judcam prin standardil presentialui, cisal intelligem prin properil sale termini. Acidar, haydati sa incipum asiasta calatori prin seal zis placeri interzise ale Egyptului antic. Nu cape o lista de scandalos desgasturi, cicape o feriastra cater suffaltul unii civilizatiae care, desia disparat cu multiple timp inima, continua sane fascines sisane indim sane intrabam, ce insimna cu adeverat sa fi human? Draga spectatorol.
Verifica daca este inca abonat la canal. Unyori, abonaria pot fi anulata automat, asa cae bine sa verifici din cand in cand. Profita de ocasi si divino membru al canaliului. Ca membru, via beneficii incredible, cum ar fi visionaria contenutului nostru fără reclam. In plus, podi sustin munca noastra devenant sponsor al canaliului cu un a multimim. Ajutorul tau ne permite sa investim in instrument mai bun sa ridicam calitatea productii contenutului nostru. Alaturiti nua in asiasta călătorie si part din comunitatea noastră. Si spuneni in comentarii din ce oras asculti asiasta poveste ce ora este acolo acum. Haidati sa enia dansum in inima spirituala a Egiptului Antic, acolo unde z nu eradidor figuri distante pe un perit de templu, ci forte 7 care interfluyu cu fiecare aspect al existentia umane. Si niciun aspect nu era mai intim sau mai fundamental decat sexualitatea. Pentru Egyptenii antici, sexualitatea nu era doar o functie biologica, ci o expresia fortaler cosmais, o reflectarea modului in care universal insucia fost cret. Sa incipum cu Isis, zita suprema a fertilitatii, a magii si a maternitatii. Isis nu era doar o mama protector, era zita care collectat fragmentil corpului socialui Osiris, sia redis viata prin magi. Asiasta actiun nu a fost doar un acta ubier conjugala, ci un acta creati divina. In templil dedicate prioasil indiplino ritualuri care symbolizo renisteria si fertilitatea. Anil text suggeriza ca assest ritualuri puto implica representari symbolis ale unionii sexual, nu ca un act sexual literal, ca o reenactare a mitului cosmic al creatii. Isis era audaci representata cu trasaturi sexual evident, sanii plini symboliza abundenta, yar forma sa de zita mama era o invitati la venerare. Dar asia per o distincti cruciala. Veneraria sexualitatii divine nu insemna ca practica humana era neconditionata. Egyptenii intelligio ca forta creatora lui Isis era atat puternica, cat si periculosa. Necontrolata, asiasta forta putia destruge la fel de user cum cre. De asia, ritualuril de venerare rau strict controlate, limitate la spatii sacer si executate de intermediarii divini, priodi si prios, care actiona ca nist canale sigur inter lumia humana si sea divina. Sa nu udum de hather, zita uberii, frumositii, musicii si dancelui. Daca Isis era mama solemna, hather era amanta vesela, energia via placerii. Hather era zita cara primit lui are ocii si kend el sia parasit tronal pentrua colati prin lum. Era audaci pictata cu corn de vaca si un disc solar inter ele, symbol al fertilitatii divine si al puterii regale. Templural dedicate irau locuri de celebrare vietii, unde musica si dancel ritualistic irau essential. Si asi, in ritualural hather, putum vidia o expresi directa a venerarii sexualitatii. Anumite festivaluri in onoaria puto implica dansuri erotis si cantis plein de imagini sexual. Dar din nu, important de retinut, asis t irau ritualuri sacer, nu libertatia de practica sexuala. Egyptenii avo o mentalitate duala in cia ce prevest sexualitatea, o venero ca o forta creator divina, dar o controlo strict in viata de zcuz. Tensiunia dintre seal dua era essentiala pentru equilibral societatii lor. Min, zol fertilitatii masculine, representa expresia sea mai explicita a sexualitatii divine. Min era audaci representat cu membral genital ridicat, tinent un flaxen ridicat intro mana si o mana de iarba in ciel alta. Era zol al recoltii, al fertilitatii si al virilitatii. Festivalural sale irau printre seal mai anime din calendral Egyptian, cu precisi unicare includo preteria unor faluri uries prin strazi. In templil lui min, ritualural puto include representary symbolis ale actualui sexual, audaci cu preatest care symboliza partenera zolui. Dar din nu, asis t irau ritualuri sacer, nu permisiunia pentru act sexual arbitrar. Min era venerat ca forta creator fundamentala, yar ritualural irau model prin care communitatea se connecta cu asiasta forta. Pentru Egypteni, sexualitatea humana, in suda importantii nu era la fel de sacra ca sea divina. Era o reflectare fortii divine, dar nu era in sasi divinitatea. Si apoi avem bes, zul pitic, protectoral casii si al familiae,
dar sil placerii sil recrearii. Bes era o figura sedata, infatisat cu un zambit larg, ureci de lu si pitio arcuite. El era zul cara lunga spiritel rili, dar era si unzu al dancelui, al musicii si al bucurii vietii. In Casil Egyptine, statutil lui bes erau placate in locuri proeminent pentru adus protecti si pharisire. Si asi, in veneraria lui bes, vita mo expresi mi personala, mi domestica a sexualitatii divine. Bes era associat cu fertilitatea casnica sicu bucuria sexuala in casitori. Statutil lui puto fi placate in dormitor, yar anil representari il erita cu symboluri sexual. Dar din nu, distinctia era clara, bes era unprotector al sexualitatii in cadrol familiae, nu un incurator al promiscutatii. Sexualitatea humana era valorosa, dar dor in animite limite. Su insimna tot asis t pentru intelligeria sexualitatii in Egyptul Antic? Insimna ca Egyptinii avo o relati complexa si nuantata cu sexualitatea. O venero ca pe o forta creator divina, dar o controlo strict inviata de z cuz. Tensiunia dintre seal dua era essentiala pentru equilibral societatii lor. Z lor erau plini de sexualitate, dar o aminii lor trebia sa gasiasca equilibral inter expresi si control. Dar daca va spunim ca asiasta tension nu era dor teoretica? Ca exista divisi ca anil practici humane in calca assest limite sacer? Ca exista o lum intriga a sexualitatii humane, separata de sea divina, cara ramas ascunsa timp de mi linii? Hey dati sa explorum in continuare asiasta latura humana, mi putin gloriosa, dar multiple mi humana a sexualitatii in Egyptul Antic. Sa any indreptum acum attentiacator unul dintre seal mi profund si mi putin intellis ritualuri religios al Egyptului Antic, hierogamia, sau casatoria sacra. Asiasta practica, effectuata de ferrani si priodi de rang inalt, representa unia dintre forta divina si sea humana, o casatori ceremoniala cuz care era considerata essentiala pentru mentineria ordinii cosmais. Imaginati va scena, in inima unui templus tralucider, lumina tacuta a luminarilar dancisa pe peridii pictati cu hieroglyph. Feranal, vasit nu dor ca un reg, cica unzu trained printre oamini, se apropi de prietiza intrucaperia zidii isis sau hather. Nu este dor o ceremony symbolica, pentru Egyptini, asist ritual era real. In temple hierogamiae, feranal nu dor symboliza unia cu zida, lo trea intrun mod care transcend simplul ceremonial. Dar ce insimna, trea, intrun astfel de context? Asi afla una dintre seal mi mari controverse in studial sexualitatii Egyptine. Sa nu ne grabam sa interpretum grezit. Hierogamia nu era dor o scusa pentru orgii regale. Pentru Egyptini, asist ritual via un scop profund cosmic. Unia dintre fareon si zida representa unia dintre ser si pament, inter masculine si feminine, inter viata si mort. Prin asist act, feranal, ca intermediar inter oamini si ze, assigura fertilitatea pamanchului, recaltel abundant si stabilitatea intregului regat. Intro societate tat de dependenta de nil si de recaltel sale, asist ritual nu era dor important, era absolu vital pentru superviaturia civilizatiae. Dar care era natura exacta a asist uni? Asi intrum intrun turn fertil pentru speculatii. Textile Egyptine sunt deliberate vagi can descriu detalial asista ritualiuri. Stim ca animite elementi al ceremoniae includo presentaria symbolica a unor obiect sexual si animite gesturi care sugero unia sexuala. Dar asist eraudor symbolis? Sao exista divisi ca hierogamia implica si actal sexual propriasis inter fareon si prietiza? Circitatorii moderniae sunt impartiti. Unii sustin ca hierogamia era exclusive symbolica, o representera uniae cosmais fara implicare physica directa. Altii argumentiza ca, in animite period si animite context, ritual putia include si unia sexuala literala. Daca adveridal act sexual facia part din ceremony, asist lucru ar skimba radical intelligeria noastra despre sexualitatea in Egyptul Antic. Sustim sigur este ca hierogamia era un ritual de o importanta capitala. Feranal nu putia conduce fara a participa annual sau periodic la asiasta ceremony. Absenta saar insemna caz si o aminii nu mi erau unity, ca ordinia cosmica era in pericol.
Ritual era atat de important incat, in perioadili in care faranal era priatana sau bolnav, priodii de rang in alt puto effectua ceremonia in local sau. Dar kyer si in assest kazuri, ritual Romania sacru, secret si plin de semnificati. Si nu dor faranal participa la astfel de ritual uri. Priodii de rang in alt, cei care conduso templial major, puto, de asamenia, sa participe la fermi de hierogamy. Pentru ei, assest ritual uri nu avo a CSI implicati politica ca pentru fareon, dar irau essential pentru mentineria fertilitatiae templar si a fortii spirituale a communitatelor lor. In templil dedicate lui min sau hather, ritualuril de union sacra irau essential pentru mentineria equilibrului cosmic local. Asi pair o distincti cruciala, hierogamia era un ritual exclusive pentru cei de rang in alt. Nu exista initio devata ca o aminii obisnuity puto participa la astfel de ceremoniae sau ca existo for me similar de union sacra pentru classial inferior. Asiasta era o practica de elita, inaccessible majoritatii populatiae. Darda ce? Responsul sta in puteria politica si religiosa. Hierogamia era my multiple decat un ritual religios, era o declarati politica. Prin unia cu zita, faranal isi valida autoritatia nu dor ca reg, cica intermediar direct cu divinitatia. Asiasta unia datia dreptal divin de a conduce, de a impune tax si de a mobiliza paparol in rasboi sau proiect de constructi. Faranal nu era dor un reg, era file zealer, yar hierogamia era confirmaria asis t legaturi unici. In asis context, putum intellige de ce ritual era atat de secret si atat de contralat. Daca unia dintre fareon si zita ar phi fos dor symbolica, autoritatia saar phi putut phi pusa la indoila. Dar daca era reala, daca exista o participare physica la forta creator divina, atunci autoritatia sa divinia incontestabila. Iata de ce Egyptini avo atat de multiple de pierda daca hierogamia ejua. Si exista divisi ca uniori, kyer si pentru z Egyptini, lucraral merjo prost. Textile Egyptine mentionisa period de decadenta, sau, house, can z irau nemultumatai si can ritualural nu irau primit cu bine. In astfel de momenti, se credia ca faranal sia pierdat favoral divin si ca trebui sa faca siva pentru al recapata. Yar hierogamia era unul dintre principalil mijlos prin care asis lucru putia phi realizat. Dar cese in tampla in spatel usular in chis ale templar? Cum erida cu adeverata sest ritual uri? Din pecate, nu avam marturii direct de la participanti. Singurel noster sur sunt text religios vagi, representari artistis symbolis si unil relatari ale calatorler strani care, desio visitat Egyptul, nu o avat aches la seal my sacre secrete ale templului. Totusi, unil artifact ne pot offeri indici. Anumite amulet si talismane descoperite in morminti ale preodoler de rang in alt sugero o legatura cu ritualuril de union sacra. Unil representari pe vase sau pe peridii templar erita sin care par sa suggeries elementi ale hierogamiae. Dar tot asis t sun interpretari, nu divisi concrete. Ca sia per intraberia care ne bantui inca, daca hierogamia includia si actal sexual propriusis, cum ar phi putut phi justificat asis lucru din punct de vidir religios? Responsul sta in dualitatia sexualitatiae in Egyptul Antic. Pentru Egyptini, sexul nu era dor o placera physica, era o forta creator fundamentala, o participare la precisal cosmic al creatii. Prin unia cu zita, faranal nu dor participa la asiasta forta, el divinia canal prin care forta se varsa in lumia humana. Si asi vitam o contradicti interesanta, in timp ce sexualitatia humana obisnuta era strict reglamentata, ritualural sacer puto include elementi care, in alti context, ar phi fost considerate taboo. Asiasta contradicti era posibila dateritas titucului special al feronilui si al preodoler de rang in alt. Ei nu irau supusi asiliasi legi moral ca o aminii obisnuity, ei irau intermediari inter seal dua lumi, si de asia avo dreptal si responsabilitatia de a participa la uni sacer. Dar cese in tampla cu female care participa la assest ritual uri? Priatisa care intrachipa zita in temple hierogamiae via unstatat special. Nu era dor o participanta passiva, era considerata in sesi manifestaria zitii pe pament. Pentru o perioda skirta a ritualului, nu era dor o femii, era zita in sesi.
Acis statit temper I oferia o putera immensa, dar si o responsabilitate immensa. Daca ritual esua, vina era ai. Si exista divisi ca unil femiae dedicate zealer puto avia roluri similare in templil misai. Assest femiae, ade si din classiel superior, irau dedicate zealer pentru o perioda de timp, putin participa la ritual uri care symboliza unionia sacra. Dar, din nu, acis t irau exceptiae, nu reguli. Majoritatea femiler din Egyptul antic nuovo aches la astfel de practici sacer. Haydati sane intrabam, ce insimna tot acis t pentru intelligeria puteriae in Egyptul antic? Ieraria nu era dor politica, era si religiosa si sexuala. Feranal nu conducia dor prin forta militara sau prin control resursular, el conducia prin legatura sa unica cuz, legatura consolidata prin hierogamy. Asiasta union sacra era fundatia intrigiae structuri de putera a Egyptului antic. Dar daca va spunim ca asiasta practica nu era dor o chestion de trecut? Ca exista divisi ca animite formi de union sacra o continuat in Egypt caer si dupa cusaria greca si romana? Ca influenta assestui ritual profunda format model in care sexualitatia a fost percepita in region timpta secol? Haydati sa explorum in continuare cum assest practici sacer o intersectat cu viata de zcuz a Egyptiniler, si cum elita societatii isi trea propria sexualitate depart de ocii publicului. Haydati sane de plasmamacum din sferel sacer ale templului in appartamental luxos ale palateller si in valale aristocratis ale Egyptului antic. Daca hierogamia representa expresia sexualitatiae la cel mai inalt nivel al puteriae divine si politis, cesi in tampla in viata de zcuz a sealer care detino puteria economica si sociala? Cum triai sexualitatia? Raspunsal este surprinzator de modern, cu o libertate care ar face ocii multero amini de estasi sase descata larg. Elitel Egyptine, Ferrani, nobili, officiali de rang in alt si priodi puternici, locuio in case impresionant, construt din caramida uscata sau piatra, decorate cu fres vibrante si mobila raffinata. In assest resident, viata sexuala nu era dor permissa, era celebrata. Spree dios bier de oaminii de rand, care rau suppusi unor standard moral strict, membriae eliti avo libertatia de asi exprima sexualitatia fara constrangeri semnificative. Anul dintre seal my clare indiciae ale acis t libertati este practica polygamiae. Desi monogamia era ideal social pentru oaminiae obisnuity, pharaoniae si nobiliae puto avia my mult sodii si concubine. Feranal avia, in mod traditional, o sor principala, regina mare, dar putia avia si alti sodii secundaire, adac din motive politis, casaterin fecal conducatorler strani pentru a consolida alliant. In afra de sodil legitime, elitel avo si concubine, femiae care locuio in casa dar nuovo statutul legal al sodiler. Textil Egyptine mentionisa assest relatiae fara rusine. Documential administrative din perioadili tartiae ale Egyptului antic listiza, femiae de appartement, sau, femiae de pat, care primo ratiae de mancare, hain si bijutariae in shimbal servicialer lore. Assest femiae nu erau considerate sclave, ci membri ai casei, cu drepturi si privilegii definite, dar fara statutul social al sodialer legitime. Si nu trebui sa udum de homosexualitate in cadrol eliti. Desi sursil sunt rare, exista indicii ca animite relatiae homosexuale erau tolerate, daca nu caer acceptate, in circural superior. Text precum, papyrus Chester Beatty, conten poesiae si scrieri care suggeriza relatiae in time inter barbati. Desi nu putum fi siguri daca acis t reflecto practici real saudor literatura de dragost, ele indica o anumita descadir fata de expresiae sexual non-traditional in circural literar si aristocratis. Arta erotica din mormental si palatel eliti offra divisi visual ale libertatiae sexual. In mormental nobililar dynastiler tempuriae, gasum sine explicite care erita cupluri in positiae sexual diverse, unilitat de detaliate incat astasi ar fi considerate pornographis. Assest sine nu erau ascuns in spatel usular in chis, erau pictate pe peridiae mormentaler, locuri considerati sacer si vesnus. De ce elitel ar fi permis astfel de representari in mormental lore? Raspunsal sta in functia mormentaler in Egyptul antic. Mormental nu erau dor locuri de in mormentaire, erau case ale vesnaciae, locuri unde viata de pe pament continua dupa mort.
Prin includeria seniai sexual, nobilul asigura continuitatea placerelor si a fertilitatiae si după mort. Era o declarati ca viata sa după mort ar fi la fel de plină si satisfacator ca sea de pe pament. Si nu vorbim dor despre arta. Artefactil descoperit in mormental elite content si obiect destinate vietii sexual. Amulet si talisman in forma de phallu sau organe feminin erau commune, considerat adjugator de fertilitate si placera. Anil mormendi content caer si patrun si lubrifianti, indicii ca viata sexuala activa era considerata importanta si după mort. Palatel regale erau inca mai opulanti. Pharaoniai avo haramuri extins, cu sut femii care deservo nevoil sexual ale regelui. Assest femii nu erau dor obiect de placera, ele avo roluri importanti incurred. Anil erau mammal vitorilar ferrani, altii erau surul sau fisal nobililar puternici, trimis la curt pentru a consolida alliant. Hermal era uncentru de putera in sign, cu propril sale in trigi si urarii. Dar cese in tampla cu female din harem? Din perspectiva moderna, situatia lor ar putia peria exploditi. Dar in contextul Egiptului antic, statutul lor era complex. Female din harem avo aches la reserves, la putera si la influenta pe care majoritatea femiler din Egypt lui ar fi invidiat. Anil femii din harem o devenit figuri puternis in historia Egyptiana, influentan politica externa si interna. Sa nu udum de festivalural si sarbatoral sexual ale elite. Anumite festivaluri religios, precum seal dedicate Louis Hather sau Louis Min, includo elementi erotiscuncae in care participa membrii elite. Assest festivali nu erau dor occasiae de placera, erau si occasiae de asi afisa statutul si puteria. Participaria la astfel de evenement era un symbol alla pertinentiae la grupul select al elite. Si exista divisi ca elatel avo si formi de sexualitate non-traditional. Anumite text suggeriza ca relatial extraconjugal erau commune printre nobili, atat cu femii cat sicu barbati. Desi nu exista divisi directa unor astfel de practici, frequenta cu care textil avertiziza impetriva adulterului suggeriza ca era o problema communa in circural superior. Contrastul dintre libertatea sexuala a elite si standardil strict alo amanilar de rand este isbiter. De CEO societate tat de irisata tolera astfel de discrepant? Raspunsul sta in natura puteriae in Egyptul antic. Elita detinia nu dor puteria politica si economica, si puteria de a defini moralitatea. Standardil moral alo amanilar de rand erau menite sa mentina ordinia sociala, in timp ce elite ise permitia o libertate spirita ca exprizia statutului sau special. Si nu trebui sa udum de functia sociala a sexualitatiae in cadrol elite. Casatoria strategica, relatial concubinaire si caer relatial homosexual avo tot functiae politis si sociali. Ele consolida alliant, produso mostenatori si stabilo iurarii. Pentru elite, sexualitatea nu era dor o question de placera, era o anilta de putera. Dar exista si o altafatata a sexualitatiae elite, magia si ritual. Elatel avo aches la cunostindi magis si ritualuri pe care o aminii de ran nu lu avo. Assest practici includo folosiria podiunular, talismanalar si ritualuri pentrua influenta sexualitatea, fertilitatea si attractia. Vom explora assest aspect in detaliu in ermitaria part. Haydati sane intrabam, ce insimna tot aces t pentru intelligeria Egyptului antic? Este o societate hypocrita, cu standard doubly? Sau este o societate care intelligia complexitatea sexualitatiae si accepta differite standarde pentru differite niveluri sociali? Raspunsul, probabil, este ambil. Egyptianii avo o mentalitate complexa fata de sexualitate, venerando ca forta creator dar, in acelicite timp, recunoscant necessitatea unor reguli sociali pentru a mentin ordinia. Ccese in tampla cu o aminii de rand? Cum triai sexualitatea intro societate care lu impunia standard moral strict, in timp ce elatel se bucuro de libertati pe care lui ar putia invidia multi o amani de estasi? Haydati sa explorum in continuare asiasta contradicti sa discoperum cum sexualitatea era trita de majoritatea populatiae Egyptului antic. Trisum de la luxul palateller si haramuralar la casil o amanilar de rand, acolo unde viata de zcu zse disfagera sub proviral atant ale zealer si sub constrangeria unii moral sociali strict.
Daca elita se bucura de libertadi pe care majoritatea nu si lui ar fi putut imagina, oamenii de rand avo propriul lor resurs pentru a naviga complexitatea sexualitatiae, resurs care adc implico o alianta tacuta cu lumia magica si supernaturala. Magia nu era dor o practica religiosa in Egiptul Antic, era o part integranta a vietii de zcuz, iar sexualitatea nu era o accepti. Pentru Egyptini, lumia nu era impartida in sacru si profan intr en mod absolu, exista o continua interaction inter cele dua, iar magia era principala anilta prin care oamenii obisnuiti puto influenta fortel care governo existenta lor, inclusive sea a sexualitatiae si fertilitatiae. Paparuseral medicale Egyptine, in special seal precum paparusal ebers si paparusal cahan, ne offera o provire fascinante a supra modului in care medicalal se intalnia cu magical intrateria problemeller sexual si in immunitateria experientiae in time. Assess documentinu sunt simple manuale medicale, ele sunt amesticuri de cunostindi imperis, observatiae si incantatiae, reflecten mentalitatea Egyptiana ca boala si vindicaria avoatat cause natural, cat si supernatural. Paparusal ebers, datat in jurul anului 1550 contut zisi de retit pentru problem legat de sexualitate, de la infertilitate la dysfunctiae erectal. Anil dintre assest retit sunt surprinzator de stiantifice pentru timpul lor, folosine plant cu proprietati pharmacologus real. Altili sunt clar magis, inclusen incantatiae si ritualuri care tribu ermate in timpul administrarii tratamentului. Iata o retipa typica din paparusal ebers pentru trateria impotentiae, ia plant de shinduf, strobestlu amesticalu cu mir si vin. Apoi setest ermitaria incantati, o, ra, care traversisi seril, o, Isis, care iti aduni partal rupt, o, Osiris, care invi din mort, vindicati assist barbat, permittetii sa phi puternic ca tigru, sa phi viral tor. Asiasta combinati de ingredient natural si incantatiae magis era typica pentru medicina Egyptiana. Paparusal cahan, mai veci, datat in jurul anului 1800 se concentriaza pe gynecology si fertilitate. El contut retit pentru tratamental durarilar menstruale, pentru preveniria avortular spontane si pentru cresteria sancelar de concepti. O reteta interesanta pentru immunitateria fertilitatiae implica amesticaria asternucilui patului coupliului cu animite plant si consumaria assestui amestec cac. Dar nu erau dor problemial medicale, care necessita interventi magica. Egyptinii credo ca sexualitatea putia fi influentata si de forte supernatural negative, spirite really, ocii sau blestim. Devasia, protegeria impetriva assister forte era la fel de importanta ca tratamental problemeller physis. Amultil si talismanili erau essential in viata sexuala a Egyptiniler. Cel mai common talisman pentru protecti si fertilitate era figura lui bes, zul pitic care lunga spiritel really si aduce abucuri in casa. Statutil lui bes erau adc placate in dormitor, anuri pertan symboluri sexual evident. Alti amulet commune includo figuri de femiae gravide, care symboliza fertilitatea, sau faluri, care representa virilitatea. Ingredientil pentru podiunile aphrodisias erau diverse si adc suprinsator. P. langa plantel cu effect pharmacologus real, cum ar fi shinduful, quisorel si scordasora, Egyptinii foloso si ingredient cu semnificati per symbolica. De exemplu, pudra din corn de tor era folicita pentru a transfera, virilitatea, torului cater consumator, iar pulberia din gear de lu era folicita pentru a conferia, puteria, si aggressivitatea, sexuala considerata dorita de barbati. Anil practici erau mai neconventional. O reteta din paparusal ebers pentru atrageria partnerului sexual implica perteria unui amulet facet din inima unii brost, despre care se credia ca ar proprietati de hypnotism sexual. Alti practice includo perteria unor amulet facut din parul personii dorite, considerata a via puteria de a cre o legatura magica inter cei doi. Dar magia nu era dor pentru resolveria problemeller, era folicita si pentru potentaria placeriae. Animite unguent erau applicate pe corp inente actal sexual, cu scopul de a crest sensibilitatea sauda a prelungi durata actualui. Anil dintre assest unguent contino cannabis sau alti plant cu proprietapsi hallucinogene, considerata intensifica experienta. Magia era adc integrata in ritualural de curt.
Tanneral Egyptian care doria sa atraga o partenera pudia philosai un amulet special sau sabea o podiun inata emerge la festivalural unde se intalno tenerii. Similar, famia care doria sasi mentina interisal partnerului pudia philosai animai talismane sau sa execute ritualuri misai in intimitatia casei. Este important de retinutsia assest practicai nu erau considerate superstitiae decader Egyptini. Pentru ei, lumia magica era la fel reala casi sea physica, iar granita dintre seal dua era permeabila. Magia nu era o alternativa la medicina sau la comportamental social, era o componenta essentiala a tuturor acestor aspect. Si nu trebui sa udum de rolul priodeler in viata sexuala a o amaniler. Priodii nu offradors futuri religios, ei erau si consiglieri in problemil sexual. Un cuplu care via problem de fertilitate pudia merge la templu pentru un ritual special, iar un barbat care suferia de disfunctii pudia consulta un priet specializat in boli ale barbatiler. Dar cesi in templa can magia ejua? Cando femii Romania in continuare infertila, sau cand un barbat continua esse sufra de problem erectal? Asi per o zona gri inter esical magicului si possible el problem moral sau sociali. Uniori, esical era attribuit unui blestum sau unii fapt grisi dintre cut. Altiori, pudia fi attribuit comportamentului sexual considerate immoral sau nepatrivit. Asi vitam cum magia sexuala se intersecta cu moralitatea sociala. Practicile magis nu era neuter, ele reflecto si intero normial sociali existent. De exemplu, animite ritualuri erau destinate exclusive coupler casatoriti, in timp celtili erau pentru, curtisani, sau pentru cei care nu respecto normial traditional de sexualitate. Si exista o altafatata a magii sexual, sea legata de sexualitatea non-traditionala. Exista divisi ca Egyptinii avo si ritualuri si podiuni pentru cei care duro sasi explores homosexualitatea sau bisexualitatea. Assess practici erau probabil mai rare si mai secrete, dar reflecta o intelligere complexitatii sexualitatii humane care pot surprind pe multi o amani de estasi. Dar cesi in templa can magia era felicita pentru a influenta sexualitatea alt ora fara consimtimental lor? Exista divisi ca existo si practici de vragitori sexuala, falicite pentru a forta o persona sasi indragostisca sau sa doriasca pe alta. Assessed practici erau considerate mai periculos si mai supus pedipsii sociala, reflectant granatelli dintre influenta acceptabila si manipularia abusiva. Hey dati sane intrabam, ce insimna tot aces t pentru intelligeria sexualitatii in Egyptul Antic? Erida o societate care, in suda apparentii sale rigide, avia o intelligere profunda a complexitatii humane si o varietate de resurse pentru a naviga assessed complexitati. Magia nu era doro solidi pentru problem, era si o modalitate de explora si de celebra placeria intro societate care impunia, in exterior, standard strict. Dar daca va spunim ca asiasta imagine a unii societati complex si nuante descundo realitate mai întunecată? Ca existo taburi explicite si pedeps asper pentru animite practici sexual? Ca, in siunia libertatiae apparenti, societatea Egyptiana avia linei clare care nu puto fi incalcate fara consistent severe? Hey dati sa explorum in continuare assest aspect mai putin glorios ale sexualitatiae in Egyptul Antic. Trisum de la lumina calda a magii si de la libertatia apparenta a eliti la umbrial societatiae Egyptine, acolo unde taburili se intendo ca nistlanturi invisible, legend comportamental si constrangent dorentel. Daca partal anterioro eritat cum Egyptinii venero sexualitatea ca forta creator si como integrau in diverse aspect ale vietii, acum este momental sa explorum se in templa candas est placeri, depiso limitally acceptable. Su se in templa can sexualitatea in calca granatelli sacer ale societatiae? Societatea Egyptiana, la fel ca oris societate humana, avia propril sale linei rosii. Comportamental care puto submina structura sociala, familiala sau religiosa erau interzise si, in mult casuri, pedepside aspru. Dar care erau assest limite exact? Si cum erau ele definite si applicate? Raspuncherau la assest intrabari ne offera o imagine mai completa a complexitatiae sexualitatiae in Egyptul Antic. In visiunia noastra moderna, Egyptul Antic este audaci pers put ca o societate relative liberala in sia ce prevest sexualitatea.
Dar asiasta imagine este partial falsa. Desi, asa cum ambazit, anumite aspect ale sexualitatiae erau tolerate sau caer venerate, existo clar limite care nu puto fi deposit. Assest limite nu erau dor chestiuni de moralitate personala, erau fundamentale pentru functionaria intrigii structuri sociali. Sia ce pentru noi per ca fine taboo in Egyptul antic ar putia fi suprinsator de familiar. Adulteral, de exemplu, era considerat o infraction grava, in special atunci cant era comis de femii. Textil juridis Egyptine mentionisa clar ca socia care avia relatiae extraconjugal putia fi pedepsida cu mortia. Un text in perioda tenirui regata firma, daca o femii este princa in adulter, eava fi arsa. Asiasta nu este o padias usora, este o padias capitala, sugerin cat de seriosas era privat assist comportament. Dar de ce era adulteral, in special cell feminine, considerat atat de grave? Raspunsal sta in importanta descendentiae legitime in societatea Egyptiana. Intro societate patriarala unde mostaneria era linea masculina si unde statutal social era definit prin legaturali desange, adulteral compromitia certitudinia paternitatiae. Uncopal nascit dintro relati extraconjugala putia mastini proprietati si static care nu ise cuvino, subminant structura familiae si, prin extensi, a intrigii societati. Dar assest legii erau applicit in mod eagle? Sia ce per ca un taboo absolu in textil juridis are, in practica, nuante importanti. In primal rand, dovidoria adulterului era difficila. Pentru a fi condemnata, o femii trabia prince in flagrant delict, sia ce in semna ca actal sexual trabia sa fi martyrat de cel putin dua person. Asiasta serenta ridicata suggeriza ca, desi legia era aspera, applicaria ei putia fi mirera decat per. In aldoilia rand, exista divisi ca pedipsial vario in functi de statutal social. O femii de rand care era princa in adulter ar putia fi cu adeverat pedepsita cu mortia. Dar o femii din elita sau cairo membra a haremului regal ar putia fi tratata my user, pedipsial varian de la incisor la purderia statutului social. Asist lucru reflecta o realitate universala, legil, caer si seal my strict, sunt applicit differit in functi de putera si statit. Ccese in tampla cu barbatiae? Textil juridis Egyptine accorda my multa attendi adulterului feminine decat celu masculin. Un barbat care avia relatiae extraconjugal era, in general, pedepsit dor daca relatia era cu famia unui alt barbat destatit egal sau superior. Daca un barbat avia o relati cu o femii destatit inferior, asis lucru nu era considerat adulter in a celesi mod. Asiasta discrepanta reflecta natura patriarala a societatiae Egyptine, unde barbatiae avo my multa libertate sexuala. Homosexualitatea este un alt dominiu complex in Egyptul antic. Spri diospire de unil societati antis, cum ar fi Grecia, unde relatial homosexual inter barbati erau relative except 8, desi cu annumite limite, in Egypt, exista my putin divisi ale unii attitudini similar. Un text in Instruiria lui amenamope, o lucrare morala populara, condamna explicit relatial homosexual, nu te appropria de un barbat pentru ai fi partener, nu iti indrepta ocii spri o femii pentru asi in sila sodal. Desi asis text condamna explicit homosexualitatea, este important de retinat ca representa o opini morala, nu niperat legia statutului. Nu exista divisi clare ca homosexualitatea era pedepsita prin leg in Egyptul antic, in suda condamnarii moral. Asiasta discrepanta dintre condamnaria morala si lipsa pedipseller legale suggeriza ca, desi homosexualitatea era considerata immorala de unii, nu era vazuta ca o ameninter la adrisa structuriae sociali in a CSI misura ca adulteral. O alta forma de sexualitate considerata taboo in Egyptul antic era incestal. Desi familia regala Egyptiana practica uniori casatoria inter frati si sorori pentru a mentin linea sangelui pura, pentru restol populatiae, incestal era interzise. Text juridis mentionisa pedeps asper pentru relatial dintre parenti si copiae sau frati si sorori, reflectant importanta structuriae familiae nucleae in societatea Egyptiana. Prostitutia era o alta zona gri. Desi exista divisi ca prostitutia exista in Egyptul antic, statutal social al prostituataler era ambigu. Pe de o part, ele erau audaci associate cu templil sicu practicile religios, avant un unumit statit sacru.
Pe de alta parte, irau audaci marginalizat social, considerat ca find, necurate, sau, impure. Asiasta ambivalenta reflecta tensiunia dintre veneraria sexualitatii ca forta creator si marginalizaria formular de sexualitate considerat, profane. Pedipsil pentru assest comportament devianti, irau variate, de la amenzi si pedeps corporal pana la mordia. Dar, din nu, este important de retinat ca applicaria assister pedeps nu era into donna uniforma. Statutal social, legaturally de family, Caer si preferental officialiului local puto influenta cum erau pedipsil applicat. De exemplu, un nobil care era prince in adulter ar pudia fi pedepsit cu o amenda sau cu pierderia temporara a statutelui social, in timp ceo femii de rand in a CSI situati ar pudia fi condamnata la mort. Asiasta discrepanta nu era dor o question de favoritism, reflecta rolul differit pe care fiecare jucat in societate. Nobilii erau considerati mai importanti pentru funcționaria statului, iar pedipsil extreme pentru iar fi putut submina stabilitatea socială. Si exista o alta nuanta importanta, anil dintre assest, taburi, puto fi deposit cu platiria unii tax sau a unii amenzi. In timp ce legia Egyptiana era aspra in theory, in practica, systemul juridic era audaci flexibil. CEICU reserve sufficient puto audaci evita pedipsil severe prin plata unor compensatii, fi direct victimeller, fi statului. Asiasta flexibilitate in applicaria legila reflecta o realitate importanta despre societatea Egyptiana, desi avia norm strict, era mai preoccupata de menteniria ordinii sociali decat de applicaria rigida a pedipseller. Scopul sistemului juridic nu era dor pedipsiria sealer care in calca normial, CISI preveniria unor astfel de comportament prin exemplu. Si nu trebui esse iudum de rolul perceptii publis. Caer si daca legia era flexibila, opinia publica pudia fi aspra. Un nobil care era pers put ca avant comportament sexual devianti ar pudia peerd statutal social si respectal communitatii, indifferent de pedezel legal. Asiasta presiun sociala era audaci mai puternica decat amenintaria legii. Hey dati sane intrabam, ce insimna tot aces t pentru intelligeria sexualitatii in Egyptul Antic? Erida o societate complexa, cu norm strict dar o practica flexibila. O societate care venera sexualitatia ca forta creator dar, in a celesi timp, recunoscan necessitatia unor limit pentru a mentin structura sociala. O societate in care puteria si statutal social jucau un rol crucial in definiria si applicaria normaler sexual. Dar daca va spunim ca asiasta imagine a unii societati cu norm clare dar applicare flexibila ascundo realitate si mai complexa? Ca exista o intriga literatura si arta despre sexualitate care a fosta scunsa sau distorsionata da lungul istoriei? Ca descoperul ariologis recent near pudia schimba radical perspectiva asupra vietii in time in Egyptul Antic? Armisa esse explorum assest aspect in parti finala a călătoriei noster prin cele placeri interzise al Egyptului Antic. Ajungem acum la capital călătoriei noster prin cele placeri interzise al Egyptului Antic, dar cu o intraber cruciala care ne banciui, cat de multiple stim cu adevărat despre sexualitatea in asiasta civilizati fascinanta? Răspunsul, din păcate, este, fort putin. CSCE considerum astăzi cunostindi despre viața intima a Egyptenilor este, de fapt, o moștenire fragmentată, distorsionată si incompleta, o moștenire pierdută in timp, ascunsă de cenzura si reinterpretata prin prism culturali strain. Sa ne gandum la sursil noster principali despre sexualitatea Egyptiana. Avem artifact, statui, picturi, amulet si obiect de uzi casnic. Avem text, papyrusuri medicale, text religios, literatura si documenti administrative. Avem relatari al călătorilor străini care o visitat Egyptul si o lazat inima lor descrieri al obisurilor local. Dar tot acestor sunt problem pentru un motiv fundamental, ele representador o mica fraction a CSCE a existat vriadata. Pentru fiecare art erotic pe care il gasem in mormental nobililor, exista zisai sau sut de altipes care o fost distrus, pierdut sau, mai rau, modificat pentru a se patrivi standardilor moral al unor epici ulterior. Pentru fiecare papyrus medical care mentioneza aphrodisias sau problem sexual, exista zisai de alti documenti care eso degradat sau care nu o fost descoperit inca. Si si apero problema subtila dar profunda,
ce a superviatut nu neparat este, typic, sau, representative. Cia ce avamastasi in museal noster este dor cia ce a superviatut unui proce lung de selecti naturala culturala, obiectel si textil care irau sufficient de puternus, sufficient de interesanti sau sufficient de valeroes pentru a fi pastrate, copiate sau tradus da lungul millennialar. Sea mai mare perdir este, fara indoila, literatura erotica Egyptiana. Avam dor fragment din cia ce a fost probabil o collecti vasta de poesie, prosa si drain cu tematica sexuala. Unsingur text, papyrus Chester Beatty, ne offera o proviera supra unor poesiae de dragost inter barbati, dar assesta este dor varful icebergului. Cat de multa literatura erotica a existat? Cat de diversa a fost? Raspuncheril la assest interbari Raman in Intoneric, pierdut impruna cu papyrugeral care nu o superviatut. Si nu vorbim dor despre pierderil accidentale. Historia plina de cazuri de censura deliberata. Cand Egyptul a fost cusurat de Alexandru cel mare si apoi de Romani, mult practici considerat, pagani, o fost discurigate sau interzise. Templil o fost inchise, ritualuril o fost abolite, iar artefactil considerat obscene o fost destrus sau ascunts. Dar precisal de censura nu sa operatai. Odata cu veneria crestinismului in Egypt, mult representari sexual o fost considerat idolatrous sau immoral. Viceral o fost construt pes templil veci, iar mult sculpturi si picturi care o superviatut cuserulor greco-romain nu o mai superviatut revolutii crestin. Si caer si in epoca moderna, cand Egyptologia a apparat ca disciplina academica, prejudicatal victorino jucat un rol important. Multi dintre primii Egyptologiae erau barbati victorieni, crescudi intro societate care considera sexualitatea un subiect taboo. Ca urmare, mult artefact cu connotatiae sexual o fost imbunitite, prin acapariria anumitor detailii, altili o fost explicate in moduri care minimaliza aspectil sexual, iar unil per si simplu nu o fost publicate. De exemplu, famosa statuia lui Knumhotep si Nianknum, dua morminti dynastiler v care o fost ingrapate impruna si o fost interpretate timp de decenii ca find frati. Abia in anii 1960, unii Egyptologiae o sugerat caar putia fi, de fapt, un couplu homosexual. Asiasta interpretar a fost initial controversita si respinsa de multi savanti, reflectant dificultatia noastra de a accepta sexualitatea non-traditionala in trecut. Si nu trebui sa udum de problema traducerai. Mult text Egyptine despre sexualitate sunt plein de metaphor, allusii si jocuri de cuvint care peerd semnificatia introducera. Can traducem un text Egyptian despre placera intro limba moderna, nu dor ca peerdem nuantili culturali, dar proiectum propril nosta sumptii si prejudicatia supra textului. Recent, insa, situatia in sep sase shimb. Descoperul ariologis recent ne offera occasia de a reevalua si de a reconstrui imaginia sexualitatiae in Egyptul antic. De exemplu, descoperiria recenta a unui templu dedicat lui min intro zona de langa luxora desvelut sin detaliate al ritualurilor de fertilitate care nu o fost vazut inaint. Assest sin offera o perspectiva nua a supra modului in care sexualitatea era venerata in context religios. Un alt exemplu este descoperiria recenta a unui papyrus medical in der el Medina, saddle munsatorilar care o construt mormental din valia regiler. Acest papyrus contine retit detaliate pentru problem de fertilitate si dysfunctii erectal, offerent o provier directa a supra problemeller sexual alo amanilar obisnuity, nu dora eliti. Si nu vorbim dor despre descoperiri. Technologial modern ne permit sa analism artefactil veci in moduri noi. Prin spectroscopy, putem identifica ingredientil exact din unguentil si podiunile considerat aphrodisias. Prin imagistica cu resoluti in alta, putem vidia detailii pe sculpturi si picturi care irau invisible cu ochial liber. Assest metode ne ajuda sa intelligem mai bine cum functiona practicile sexual in Egyptul antic. Dar sea mai mare provocare remain mentalitatea noastra moderna. Caer cu tot dovizile noi, avam difficultate in a ne imagina o societate care venera sexualitatea ca forta creator dar, in a celesi timp, avia taburi clare. Avam difficultate in a accepta ca o societate putia fi in a celesi timp atat de avanzata in medicina, mathematica si architectura, cat si atat de diferita de noi in cia ce prevest perceptia sexualitatiae.
Se si apero intraber profunda, de cene atat de fascinati si in a celesi timp atat de reticenti se explorum sexualitatia stramasilar nostri? Raspunsal sta in faptal ca sexualitatia ne atinge direct identitatia culturala. Cant explorum sexualitatia altier societati, caer si as sealer din trecut, ne fortum sa ne intrabam propril noster limite, propril noster taburi si propril noster prejudicati. Fiecare societate, inclusiva noastra moderna, isi construi est propril limite ale acceptabili. CSCE considerum normal, sau natural, in CSCE prevest sexualitatia este, de fapt, o constructi culturala, nu o lega universalui. Explorem sexualitatia in Egyptul Antic, nu invadum dor despre o civilizati disparuta, invadum despre noi in sign. Dar cese in tampla daca va spun ca exista divisi ca Egyptul Antic ar pudia fi dor varful icebergului? Ca exista alti civilizatii antis, mi putin cuniscut, caravo si mi complex si mi suprinsator attitudini fata de sexualitate? Ca descoperiri ariologis imminenti ar pudia skimba radical tot ce stim despre historia sexualitatia humane? Armisa sa explorum assest intrabari si multaltili in continuaria călătoriei noster prin trecutul human, o călătorii care neva forta sa confrontum cu propril noster limite sa intrabam, ce insimna cu adeverat sa fi human? Ajungem acum la capital acis t călătoriei fascinant prin seal zis placeri interzise al Egyptului Antic. Am explorat deveneraria divinitatelor eratis, am desgrapat mysterili hierogamiae, am patrons in residental opulanti al eliti, am descoperit secretile magii si aphrodisiaceller, am confrontat cu taburili si pedipsil, si am cautat adaveruri pierdut in artifact si text. Dar ce am invitat cu adeverat din asiasta explorer? C. My important, cene spun asiasta cunoastir despre noi, o minii de estasi? Raspunsal, cred, este profund si transformator. Egyptul Antic ne erita ca sexualitatia nu este o constanta humana ci o construct cultural fluida, puternic influentata de credient religios, structuri politis si realitati economis. Su pentru noi este tabu, pentru ei pudia fi sacru. Su pentru noi este normal, pentru ei pudia fi vulgar. Asiasta relativitate valoralor sexual ne fortiza sa ne intrabam, sunt limitali noster moral universal sau dor produce ale culturiae noster? Dar nu vorbim dor despre trecut. Asiasta explorer a sexualitatiae Egyptine ne offra un ogline ni stepta asupra lumiae noster modern. O lumen care, desi pretendum ca am depasit prejudicatal trecucului, inca judcam sexualitatia altora prin standardil propriae. O lumen care, desi ne mandrum cu descadiria noastra culturala, ne in capitanum sa proiectum propril valoria supra historiae. O lumen care sexualitatia continua sa fi untern de lupta politica si morala, exact ca in Egyptul Antic, desi ne am shimbat costumili si am shimbat discursal. Cia cene amintim cel mi multiple din asiasta călătorii, probabil, este contradictia fundamentala a sexualitatia humane. Egyptinii, o civilizati care venera sexualitatia ca forta creator, totusia impus limite stricta supra practitiae ei. Elita se bucura de libertati pe care o aminii de rand lu duro, iar magia si ritual umplo gauliral dintre idealul sacru si experienta profana. Asiasta contradicti nu este specifica Egyptului Antic. O gasum in fiecare societate humana, in propril noster conflict inter ce credum caar trebui sa fi sicia ce de fapt este. Ca si apero intraber care ne banchui, de ce suntem atat de fascinati si in a celesi timp atat de repulsati de sexualitatia stramasilar nostri? De ce symptom confortabili can admittem complexitatia architecturiae Egyptine, dar ne bloche can vine vorba despre viata lor in time? Raspunsal, cred, sta in faptal ca sexualitatia ne atinge direct identitatia culturala. Cant explorum sexualitatia altier societati, caer si as sealer din trecut, ne fortum sa ne intrabam propril noster limite, propril noster taburi si propril noster prejudicati. Fiecare societate, inclusiva noastra moderna, isi construi est propril limite ale acceptabili. CSCE considerum normal, sau natural, in CSCE prevest sexualitatia este, de fapt, o constructi culturala, nu o lega universalui.
Exploren sexualitatea in Egiptul Antic, nu invadem door despre o civilizatie disparuta, invadem despre noi in sign. Dar ce înseamnă asta in practica? Suputem face cu asta cunoaștere? Cred ca răspunsul sta intro attitudine de curiozitate deschisă si de empatie istorică. Putem încerca sa intelligem societatal antis prin propriul lor termini, nu prin prisma prejudicatelor noster. Putem admira complexitatea si contradictul lor fără a lu judica prin standardil noster modern. Putem recunoaște ca sexualitatea a fost întotdeauna un terren complex de explorer, nu un simplu binem de bine si rau. Pot cel mai important, putem aplica asta intelligere la propria noastră societate. Putem încerca sa recunostem ca granitelli noster moral sunt, in essenta, arbitrar, construt de cultura si nu de natura. Putem încerca sa fim mai disguisi la diversitatea experientalor sexual, recunoscan ca ce pentru unul este tabu, pentru altul pot fi sacru. Putem încerca sa confruntem cu propriul nostru ipocrisiae, cu propriul nostru standard dubli, cu propriul nos prejudicati. Dar nu vorbim door despre o schimbare de attitudine. Vorbim despre o schimbare de perspectiva. Cand udem la Egiptul Antic, nu mai vedem door o societate primitiva cu obscuri sudate. Vedem o civilizatie avanzada, cu o intelligere profunda a psihologia umane, cu o varietate de resurs pentru a naviga complexitatea sexualitatiae. O civilizatie care, in suda apparentiae sale rigide, avia o intelligere nuantata a placeriae si a deririi, a sacrului si al profanului, a libertatiae si al contrariului. Pot cel mai important, vedem o reflecti a propriae noster humanitati. Egyptianii nu erau diferiti de noi in essenta lor. Avo asalisi derint, asalisi temeri, asalisi conflict. O trait intro lum la fel de complexa si la fel de contradictory ca a noastra. Dor costamilio shimbat, dor discursul sa adaptat, dar essenta experientii humane remain a CSI. Asadar, haydati sane intrabam, ce înseamnă cu adevărat sa fi human? Cred ca răspunsul sta incapacitatea noastră de a trei cu contradictul, de a admite complexitatea, de a cauda adevărul care si atunci canda sesta ne derangeza. Egyptianii o facat asta, o venerat sexualitatea ca forta creator dar, in a celisai timp, o impus limit asupra ei. O permis libertati pentru elite dar o impus standard strict pentru o aminii de rand. O follicit magi pentru a explica fenomenili dar, in a celisai timp, o desvoltat cunostinti imperis. Noi facem a celisai lucru. Venerem libertatea sexuala dar, in a celisai timp, impunem limit prin leg si moralitate. Celebram diversitatea dar, in a celisai timp, judcam pecei care se incurca dincolo de limitali considerate acceptable. Codum cunoastinta scientifica dar, in a celisai timp, ne basum pe maturi si prejudicati veci. Fiecare societate umana, fiecare civilizati, fiecare epoca ar propriul sale placeri interzise. Assisti nu sunt dor curiositati istoris, sunt oglinzile care ne erita sine suntem cu adevărat. Prin exploraria lor, nu intelligem dor tricutal, ne intelligem pe noi in sign. Desi, data vituare can va utati la o paramita sau la o statuia unui fareon, nu va ganditi dor la monumental si la puteria politica. Gandivia si la o aminii care o trait in spatel asister monumenti. Gandidivia la dorentel lor, la temral lor, la placeral lor interzise. Gandidivia la faptal ca, in suda distantiae de mylinii, suntem my asminatori decat neam putia imagina. Pot, in asiasta recunoastira aseminarii, gasum o cale spree o my buna intelligira humanitatiae nostra commune. O cale spree a tre cu contradictal nostra fara a ne latia de ele. O cale spria admite complexitatea sexualitatiae fara a o simplifica. O cale spria cauda adavero despre trecut, despre present si despre noi in sign. Caci, in seal dinama, asta este sia ce insimna sa fi human, sa explori, sa invidi, sa te intribi, sa nu te apresti nisiadata de cauteria adaveriului, caer si atunci canda sesta este incomod, caer si atunci canda sesta ne fortiza sa ne confruntem cu propriul nostr limit. Pot, in asiasta explorer continua, gasum nu dor intelligeria tricucului, si caia spree unviter my descis, my empatic si my human. Unviter in care putem tre cu placeria interzisa a cunoasterii fara tema judicatiae.
Unviter in care putem admira complexitatea sexualitatiae fara ao reduce la simplo binum de bine si rau. Unviter in care, in sfarsit, putem spun cu adeverat ca intelligum ce insimna cu adeverat sa fi human.